We are the Murayas. Marriage ni poa. However, iko na issues na challenges zake kama kuzoeana, small fights, lack of trust, poor communication na shida mingi ndogo ndogo hapa na pale. And just the same way nyinyi huzipitia hizi shida, the Murayas are not any different. And that's why here at the Murayas, Mo na size 8 write down their problems on a paper and put them in a jar. Then, wanna invite couples who have gone before them for dinner wawasaidie kutatua hizi shida. They do this because wanapendana sana and they want to make their marriage work. Umbukeni, what God has put together, let no man put asunder. Welcome to Dine with the Murayas. Okay, babe, Yeah. unaangalia saa unaisha? Unajua naangalia ndio sasa unajua leo ni siku ya Monday. Nasikia nimewaka hivi. Uko excited leo. Uko so excited. Mimi ndio nilichukua last time. Chukua kadhaa tuone nini. Acha nichukue tu hii. Hakuna haja kuchukua kadhaa baby, it's okay. Sasa mimi niangalia kama kuna kitu hapa. Baggage. Babe, si mimi nimeandika, hii ndio uliandika wewe. Ati food. Unaandika food hapa. Wachana hiyo. Mimi nataka kuhusu food hivyo. Babe, can you concentrate? Unaharibu flow, rudisha hapo. So, unaona sasa this is another issue. So, what makes you think tutafanya hiyo? Sio ndio umeniambia nichukue la same ulichukua wewe unaharibu flow. Because najaribu kujifanya because najua mimi niliandika hiyo. Haya, wewe ndio uliandika baggage. Yes. Unamaanisha nini na baggage? Baggage gani? Baggage ya kubeba, baggage. You see, unajua kutoka tuane. Umekuanga na issues na mimi 24/7. Everything I do in this house ni issue. Everything I do, left, right, center ni issue. So na feel either mimi nilileta baggage kwa hii marriage ama ni wewe ulileta. One of us. So unasema mimi naonanga uko na too much baggage. Yes, wewe unakuwa perfect kwa hii marriage. But kitu yote ikienda wrong ni mimi. Bambwa kikohoa ni mimi. Gari kiisha pressure ni mimi. I need you to explain to me tafadhali. But ni ukweli wewe ndio ulikam na baggage mingi. Si unajua nani anakuanga na issues kwa hii marriage. Hata nimekuwa patient. Hivyo ndio iko kwa meza. Wewe ndio ulikuja na baggage mingi. Mimi nilikuja na mingi zako. Hebu niambie zako mbili. Moja. Ama mbili. Mimi naongeanga tu sana. Hiyo ndio shida yangu. So that's a baggage according to lakini wewe uko na tushida. Unajua baby uko na tushida. Univenye si ati niko na ubaya. Nataka tu ukwe better person. Hiyo tu ndio niko na issue. Is that an excuse? Kwani ni mbaya kutaka mtu akwe mpoa? Si mimi nataka ukwe mpoa. Imagine niko na all the love. The problem I have with you hatuwezi solve hapa. So let's do this. Kama kawaida, we call people, si ndio? Because mimi nawe hatuwezi solve. Okay, mimi sioni hiki kwa issue. Because me I want you to be better. Baby, I'm doing it with all the love. Haiwezi. Unanipushaje nikuwe better? Yet everything I do is wrong. Sasa unataka kuita nani? Niliangukia. Sasa unataka tufanye nini? I'm very few men wenye tunaangukia perfect women. Unataka kuita nani basi? Sasa unataka kuita nani juu hata nikisema si issue utafura. Unataka kuita nani? Tuita Matheges kwa issue. Perfect. Well, we'll understand. She's a woman. She knows how to tweet. Women tweet this. Women tweet that. Niko hapa tu twitching. Sasa twitch. Ni vibaya make screws iko perfect. Mimi sioni issue hapa. Tuendeleni kujibamba. She's not coming alone. Sini sawa, wakawa huyu yuko mimi, I don't have a problem. Wapigie simu kwa. Hii kuongea mingi utazimwa. By the way, wakikam kuna kitenge fulani imeshonwa. Wacha wakam. Kuna kitenge fulani smart sana. Nataka tuvae. Sawa? Sasa bado unichukulie serious. Unaongea kila time ni jokes. I am serious. Hiyo mbio uko nao unajua itazimwa tu. Babe, wapigie wewe acha. I love you. Wapigie acha nikaangalie kama vitenge tuliisha. She never takes anything serious. This week's guests ni Kenyan musicians David Matheges aka Nameless na Wahu Kagwi aka Wahu, and they have been married for 15 years. Hey. Murayas. Yes. Hey, unakafiti. Hi, how are you? Karibu sana. How's it going? It's good, yeah? This house is looking hot. Yeah, karibu sana. Inaweza? Hey, nakwambia. You've tried ama pale nini? Nice. Unajaribu Nimetaka tumachunga. orange juice kapande. Ndio hiyo sasa. Wanasemanga Kenya unaingia nayo ndio inatengenezwa. So atengeneza hii ndio tukunywe hii. Kwambia. Kunywe juu. So we just see this place on TV. Umenotice kitu? Hizo vitu zina match. Matching.
hatukupata hiyo memo, sisi tumekuja tu hivi, lakini it's alright, we are okay. Kuna kaishuka kwa hapa hivi, unajua watu wetu hatuwezi shinda tukiwapeleka left right and center. Si kama nyinyi mko na issue ama ni sisi. What's that? Niliandika baggage because sikuwa na jina lingine poa about that issue. Inaitwa baggage. Baggage unamaanisha? Baggage inamaanisha hivi. Nilikuwa nimekuexplainia, unaona bado. Anaona ni kama bado kama serious. Unajua kuna vitu vingine mtu atakaki kusikia. I know ati baggage kuna vile maskini na mimi sioni issue unless ni okay, no acha tusikie. Acha mwao. Sasa utaacha niseme issue yangu ama utaendelea tukuongea? By baggage I meant everything I do kwa hii nyumba. Everything nafanya kwa hii nyumba inakuanga niko wrong. Kila kitu kienda wrong hapa. Bro. Kila kitu nikifanya hata kitu wrong. Hata sikumbuki nikiambiwa nilifanya right. Tuliongea history. Tuliongea by the way. Hiyo ni mimi nimehave kuiforce mpaka ikakuwa ni right. Ukakuwa right. Ikakuwa ni right. Okay. Ai, ona natafuta huruma. Unataka tukulilie ama tukuone oi. Kuchi baby. Wow, Maze. I can only imagine how it feels to be on the receiving end of that. Like you're always on the wrong. Because the truth is, sequely, you're not always wrong. So everything nafanya ni wrong. Yani kila kitu nikifanyanga. Yani na hiyo sijui ni nini. Hiyo ni true eh? Mimi sioni ikiwa issue. That he's wrong all the time. No, if I correct him, I don't see an issue. It's not an issue. Yeah. See, I'm just like teaching here, teaching there, teaching there and there. Umekuja kumsort. Yeah. Umempata hivi. Alafu nimtengeneze kidogo. Akwe sawa. Akona potential mom. You know, I don't see a problem. I see you. Oh, you see what? I see you. Oh, I see you. Anamuelewa bro, brother, anamuelewa sana manze. Hii ndio na feel kila siku saa zingine. You know why this guy is talking like this? Because we've been there. We've been there. And I know unaona kama si issue. Lakini sijui kama tunaweza kuongea mimi na wewe. Okay. Tuongee kidogo. Okay, and then we just see how that story is going to go. He's talking like that. He's being sarcastic. Oh, guy. No, siko sarcastic. My big brother. I'm just curious to know, yani wewe mwenyewe uko na issue wewe mwenyewe? Nilimuuliza the same question. The other day. Curious. Before tuaite, niliuliza the same question. Okay, let me just first understand it from Wahu's perspective. Because I don't think nikimcorrect and correct, I don't see a problem. You don't see any problem. Tuache hapa na mzito alafu mimi tuongeze because me I don't think because but then that's why me I'm happy, I'm cheerful. What by the way? Chakula iko. Ati nimeonyesha kuna I got you. Yes, beauty are fry. We are coming guys. Sawa. Buda. Hakuna kitu mtu chukuliwa serious. Hakuna kitu Nigga, I'm helping you, bro. Nigga, I got you. Darling, I'm helping you. So, ukikuja hapa, someone doesn't want to understand you. They feel you're supposed to have already known. Unajua kutoka tuane. Umekuanga na issues na mimi 24/7. Maskini nas. Yes. Mimi sioni issue unless ni okay. No, acha tusikie. Wacha mwao. Wacha mwao. Girl talk pale jikoni na boy talk pale sito, kwa opportunity poa sana ya kila mtu kujiongea kabisa. Mo kukorektiwa sana ni kama itakuwa too much for him, but wacha tusikie size 8 anafilaje kuhusu hii issue ya Mo. Yeye anasema namcorrect sana. So I'm wondering. Okay. Sasa wewe niambie juu mimi sioni shida. Usiati. Mimi nataka nigga, I'm helping you, bro. Brother, I got you. Darling, I'm helping you. I'm here for you. What is it? I got you. You know, I'm listening to you, Lynette, and it sounds so familiar. That's why I'm laughing. I'm looking at her like, oh my God. I've been there. I thought I was the one who was sent. From heaven. This guy needed me. You see, because when a man finds a wife, I've come to change you. To make you feel, just to make, just here. Kidogo. Hey, ni kama wise tunaendanga shule fulani ya kuchange our spouse, and yet it just does not work. Haifanye job. Yani it doesn't work. It can't work. You can't change someone. So here's the thing.
And this is true story. Like when we got married, man, we ran into issues. We ran into issues because I had my own expectations. I knew what I wanted, especially because of how I had seen my dad being a husband. How me, I'm a last born. Nilikuwa spoiled. Anything I wanted, I almost got away with anything. So I came into the marriage with a certain expectation of my husband. Wewe, kwanza nikuchekeshe. Kwetu home, when I was growing up, my dad used to buy the nyama. Ai. Sasa nyama yako si issue juu ni nyama. Nyama inatokezea wapi? Mimi najaribu kucorrect mzee wangu. Shine. Wacha story za nyama. Yes. So when we got married, see, of course, me I expect. Nigga gotta buy the meat. Better buy the meat. So I'm called. Namwambia, pitia butchery. Nunua nyama. For sure alipitia butchery. Na akanunua nyama. But the meat he bought. I'm like, why? Do you want us to die? Do you not love us? Bad meat. I'm like, why? Because me, I'm like, you should know the kind of meat to choose. You should know how to, in fact, the butcher, like this guy should be your best friend. Because this is how I knew love is administered. You know, from watching from a little girl. So that was one of our first domains over there. And I was like, the thing is, if you don't know how to buy nyama for your family, you don't care. Yes. And this guy has got to change. You have to change your ways. I will even show you how to buy the meat. It's my role in your life to make you a better man, better husband. But the guy does not even eat meat. Are you serious? That's what I found out after some time. I'm like, this guy cannot know how to choose the right meat because he's not a fan of it. So nampatia too pressure kumwambia aende butchery kununua nyama. First of all, he's like, I don't know why I'm doing. He's a guy of white nyama, and it's just not his thing. You get? But I didn't even get it at that point. I just said, okay, I'll excuse him. I kept feeling like it's my role to change him. Wewe unaona kama una makosa. Unaona kama when you're perfect. Why are you so concerned about changing him? What about you? Akiniambia niko wrong, mimi ufikiria ama niko wrong. Unajua, in terms of hata unaji-question. Jue uko, me I'm like the kind of, okay, kama niko wrong, nataka kujua pale niko wrong. Yeah. Una get, alafu baadaye unaambia kitu kingine uko wrong, unasema okay sawa. At some point unaanza kusema Buddha, kwani niko wrong everywhere na wewe uko right kila pahali? Hapo sasa. Hapo tuko line moja. Feel. Unajua mimi nikigrow budangu na madhangu wakuanga pamoja for a very long time. As in, like growth yangu mingi sana. So mi nimegrow na mamangu ndiye alikuanga everything. Kukuja shule, kunivisit everything. So you see pia kuna venye tuna grow kwa life. By the time tunakuja kumari, kuna zile issue tuko nazo. Ama there is the way we know how life inafaa kuwa. So ukikuja hapa, someone doesn't want to understand you. They feel you're supposed to have already known. But you know the thing is, kila nime notice is ukiingia marriage, hakuna school ya marriage. Unajua hakuna school ya board they think we know already. School ya board mass. Hakuna place natumia board mass. Lakini yani unaingia hapa ukiassume okay, this is how life is. Unajua vile umeingia, hiyo ndio perspective umejua nayo, so unaingia nayo. Alafu wife amekam na perspective yake. So ukifanya kitu in a certain way, anaona ni wrong, but it is your way, but anaona ni wrong. So me, I used to struggle with that thing a lot because mimi nashindwa mbona unielewi and I need to understand you. Yeah? But I also realize pia mimi kuna place simu understand. Na simu understand pia nikizusha in my own way, hata yeye anasikia vibaya, anaanza lakini hapo bro na kuelewa kabisa. But sasa niulize, utaelewaje msee na kila siku ana make ukae ndio uko na issues? Depending on your wife. Kama wife wako ni kama wangu ambaye ako fire, hata sifai kujira ni kuambia you know. Yeah. Sasa hiyo inakuwa more stress. So inafika place unaambiwa unaadvisiwa, wewe kubali tu bila anasema kuwa carpet. Lala ukajaza. Nimelala sana nikakajaza. But the truth of the matter, like over time nika realize pia that's not the best way. Because pia ukilala kila saa una react. Na uta react in different ways. Kuna wale wana react vibaya, kuna wale wana react passive aggressively.
So the kama sisi tuna build wall. Tuna build wall. Unaanza exactly. Yeah. Which you need to check. Unaona kama mimi, I was raised as a last born, many men taking care of me. Yes. He is also a last born. Oh. People have taken care of him too. So even he's used to that also. You know, so I'm here thinking you should be the one doing ABCD because I'll show you, I'm trying to make him do ABCD instead of just accepting the kind of person that he is. You know, Lynette, I love you. Nakupenda, kama sister yangu. I know. That's why when I heard you coming, I was like, wow, that's me. Yeah, but I really want you to really examine yourself and try and understand what would you be bringing from your past into your marriage, from your childhood into your marriage that becomes an issue because his childhood is different from yours. What could you be bringing and then it becomes explosive because anashindwa, mbona huyo ana reactive na that's not what I meant. Working on individual baggage helps the relationship. That's what I was told by someone. I hope your mama atamuongelesha fiti. Because even by the way, wife let me notice she's been really working on her own baggage, even mine. Okay. So like it's beginning to really come inasaidia zaidi, yeah. So thanks man. At least even impatia hopes. Yeah. And then another thing that we normally do with my hubby is akimaliza kusema kitu, I repeat to him what you're trying to say is ABCD so that he can kosoa me if I'm get right. Unajua nikisema ndabwa tena na correctiana, nikiambia more later. So, wewe ngoja tuseme uko kwa high table. Plan your own journey to become a better person. And who's the beneficiary? You benefit from becoming a good person and your spouse benefits from you becoming a better. And the marriage and the kids. And then it becomes now what we call positive what, babe? Synergy. Unajua kutoka tuane. Umekuanga na issues na mimi 24/7. So ukikuja hapa, someone doesn't want to understand you. They feel you're supposed to have already known. Wewe ngoja tuseme uko kwa high table. Leo nayo hii high table ni high table kweli. Aish. So far mmesikia ni kama size 8 ameelewa issue ya Mo mali iko. Cause yes, the Matheges wametoa points muhimu sana on both sides. That one, ni poa each person could strive to understand the other person. Na two, kila mtu ajiimprove by dealing na baggage yake mwenyewe. But is that all the Murayas need to know ndio issue yao ikuwe resolved? One thing about as we mind our own business. boys. See, we normally mind our own business. So labda unaweza brief. Venye kulienda. No. We were talking about, what has brought us here. The whole thing about expectations or wanting to change someone and all that. And baggage. Yeah. And for me, I was telling her really even just based on our own story, how it's so important. And sometimes it takes a lot, or not sometimes, it takes a lot of humility to try and listen to the other person and try and not just listen, understand mwenzako where they are coming from. Strive to understand. Strive to understand. Nikwambia. Shika hiyo. Sio monge hivyo. Ameniambia the same thing. No, na sina 15 years. Wow. Yeah. So Lynette, and I love you. Lynette, nakupenda na roho yangu yote, unajua hivyo. Unajua hivyo, nakupenda. Alikuwa anasema, Wahu usiseme hapa. Sema tukiwa na Muraya ndio asikie. Whatever ngoja kidogo. Mo has to hear this because he's not going to believe it's me who's saying it's going to be. So when I was listening, I was feeling like, has she gotten the fact that it's important? It's not about Muraya. It's about you. It's about you and... No, it's cause my husband, nikimwambia, we need to strive to understand each other. You understand? Nikimleta hiyo topic kama haja kusikia, atasema mimi najaribu kuwin argument. Yeah. Unaniget? It's very funny by the way when unasema hivyo. Because tuko wawili, even us, tuko wawili tu hivi. Sometimes when I'm trying to communicate, na nilirealize sometimes the problem is communication. Right. That's why it's best yani kujimprove. Because you can be saying the right thing. Na but ni vile unaisema, you're not talking in the wrong way. Ama mwenyewe
Bila na receive, hataki ku receive juu inatoka mouth ya Mo. Yaani Mo ndio anasema, lakini mtu mwingine akisema, sijui kwa nini, I don't even know what happens. Sijui mind sijui inakwangaje. Unasikia? Because even me, naongeleza vitu zingine, we are not agreeing. But if the counselor says it, kama counselor ama someone else, paka na mwangalia design ya babe. Talking about. You've been like seriously. I thought it was me alone. Buddha nakwambia hizi vitu zinakuanga tu. It's like me, I don't know what. I think I'm a victim of that. No, seriously, yeah. It's like that. It's so weird. But it's because there's something that builds over time. So you start having a judgment. Anaweza kuwa anaongea sense, wacha nitulie nisikie. And you realize when you start to change yourself, you're happier, you're less angry. Lineta akikwambia muvae matching, though muna kafiti by the way, muna kafiti. Beautiful. Yeah. Unaona babe, yeah. That was a good one. Kitangi alikuwa anainunua kuni nini? Bro, hiyo kitu I need to know where you got that. But you see, they look nice, babe. But I've learned honestly that I shouldn't try kumchange so much. Nime try and ni work more on myself, and then as I work on myself, akiniona ita reflect more his weaknesses. Atajiona weaknesses zake mwenyewe when me have worked on myself. Sindio? Yeah. And I've also noticed something. It's really hard to fight kupigana na vita iko. For example, you know sometimes ile umesha launch something, alafu ametulia. Unashinda unapigana na nani? This is it's hard to even fight. It's not fight because you're like so this one. What do I do? Because hata unakamchizi sasa una fight na mtu akufight. So it's very interesting. Alafu hii kuku by the way simba, hii soup imekuwa. Thanks for coming. Soup ya nini ni thank you very much. Iko juu by the way. Alafu asanteni ku create time na kukam. We've enjoyed and Unajua mlikuwa kwetu that time. So ilibidi mu revenge. What I've liked also just listening to you guys is the fact that you take time, you've gone to a counselor, you've taken time to sit down on your issues. I think babe tuna need kudu hivyo to take time hata kununojua because I think we've gone mara kadhaa lakini tukiendanga it's always ni yeye kwenda kusema issue zangu. So the session si ni tu hiyo pato si tumetoka. Unairudisha. I'm there. Hasa ni kubaya. Unaona sasa? Sasa tushaanza kulipwa mazao na unaniataka. Unasema vizuri. I'm saying because it has been like that, so this time when we go, what ikuwe about us. Naona ikuwe about us, see about nisaidie kuchange huyo. At least naona Linet unaanza kuelewa, hata kama unakataa kiasi unaanza kuelewa, and that's the most important thing. Unaanza kujiangalia, unaanza kujiquestion, unajua atamua na kuona pia umefurahi sana kuelewa, lakini pia wewe ukumbuke at the same time wewe inabidi ujiangalie, and somehow hizi vitu na workout, somehow zina workout. Mimi mwenyewe na feel na workout kwa nyumba yangu, najua ita workout kwa nyumba yako, so hapo tu pole tu hapo. Naona hiyo kitu na smoothen out tu pole. I think it's so easy to decide from social media that these guys have it, these guys are perfect, and then you decide for yourself in your home that my marriage is not great because theirs looks good. My guys, every marriage goes through its own issues. Me and my hubby, we have our own issues. I think the most important thing ni kwanza ku recognize how do we help each other get out? How do we get better? Striving to understand your partner not as long as he or she also understands you, strives. Because the truth is, you'll never fully understand each other fully. But as long as you're striving to understand the other person, and the other person is striving to understand you, we make life so much better. We make marriage so much more beautiful. And I've personally seen the beauty of that effort. It's not easy, guys. It's not easy, but it's definitely worth it. Enyewe hapo ni kweli. Enyewe, instead kushindana nikipigana na wewe Linet, I think I should work on myself. Leo nimelearn a lot, but the major thing nimelearn kutoka kwa the Matheges ni, first of all,
lazima understand msee wako na ustrive kumunderstand. Second of all, usijaribu kuchange msee akue venye wewe unataka. It's better you pray for msee na ukue there for them, wakue the best they can be, not the photocopy you think they should be. And finally, nimependa vile wamekuwa kienda kwa counselor na wamekuwa kisoma mpaka books pamoja ili kumbetter their marriage. So I think tunafasi wote, the much work we take in building our careers, in taking care of our children, to take the same effort to better ourselves in marriage.